Yo, 24M. Why mi novia? 23F. Estamos rompiendo, siento, estoy, cometiendo on error, porque mi dijo que todas las chicas son así. Imagina una habitación a media luz. Las cortinas corridas de jando, entrar solo, un hilo de sol, detar que sí, y sobre una cama de checa. Ali esta Javier, 24 años, senadu en el bord del colchón, con la cabeza entre las manos, y el teléfono, en el suelo como, si lo hubiera tirado después, de leer un mensaje, que, lo quimo los ojos. Al otro lado de la ciudad, en un pequeño apartamento lleno de planes y libros. Esta Laura, 23 años, recogiendo sus cosas en una maleta abierta. Las lágrimas cayendo silenciosas mientras dobla una camiseta que, enjuel él. Hace apenas unas horas, después de una discusión que empezó por algo pequeño y terminó en gritos y puertas azotadas, Javier le dijo las palabras que no podía retirar. Se acabó Laura. No puedo más. Ella, con la voz rota pero firme, respondió. Está bien. Pero algún día te darás cuenta de que todas las chicas son así. Y vas a extrañarme cuando ya sea tarde. Esas palabras se repiten en la cabeza de Javier como un eco interminable. Como una melodía, triste que no puedes sacarte del oído. Se levanta, camina por la habitación. Mira las fotos en la pared. Los dos en la playa el verano pasado, riendo con el viento en el cabello. Los en Navidad con suéteres ridículos. Los besandos bajo la lluvia como en una película romántica barata. Todo parecía perfecto hasta que dejó de serlo. Javier y Laura llevaban 2 años juntos, desde que se conocieron en una fiesta de amigos comunes. Él era el chico serios, el que estudiaba ingeniería y siempre tenía un plan. Ella era el torbellino creativo, estudiante de diseño gráfico, llena de ideas locas y emociones a flor de piel. Al principio, esas diferencias eran lo que los unía. Él la calmaba cuando ella se desbordaba. Ella lo sacaba de su zona de confort y lo enseñaba a vivir el momento. Pero con el tiempo, las mismas cosas que los enamoran empezaron a molestar. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Ella se quejaba de que él no expresaba suficientes sus sentimientos. Él se frustraba porque ella necesitaba atención constante, mensajes a toda hora, planes espontáneos que chocaban con su rutina. Eres demasiado intensa, lo decía él en los momentos de enojo. Tú eres demasiado frío, respondía ella. Y así, poco a poco, el amor se fue desgastando como una cuerda que se tensa hasta romperse. La peli final fue la gata que como el beso. Todo empezó porque Laura vio un mensaje de una compañera de trabajo en el teléfono de Javier, algo inocente, pero su inseguridad explotó. Gritó, Laura, lo acusó de no amarla lo suficiente. Javier, cansado después de un día largo, perdió la paciencia y soltó que necesitaba espacio, que no podía seguir así. Entonces Vic, dijo ella, y él, en un impulso, respondió, si me voy. Esto se acabó. Ahora, solo en su apartamento, Javier siente un vacío enorme en el pecho, como si lo hubieran sacado algo vital. Se pregunta si realmente fue la decisión correcta, o si acaba de cometer el error más grande de su vida. Las palabras de Laura resuenan una y otra vez. Todas las chicas son así. ¿Será verdad? Todas las mujeres son intensas, emotionals, necesitan constantes muestras de afecto. Sus amigos hombres lujan dica cosas parasitas en broma. Bro, las mujeres son complicadas, acostumbre. Su padre, divorciado, siempre lo repetía que las relaciones son un sacrificio constante. Pero en el fondo,
Javier sabe que no todas son iguales, que Laura era única en su forma de amar, en su risa contagiosa, en como lo miraba como es fuera, el centro del universo. Se acuesta en la cama y mira el techo, recordando las noches en que hablaban hasta el amanecer, planeando un futuro juntos, viajar por Europa, tener un perro, quizás casarse algún día. Todo eso ahora París, un sueño roto. La cámara se acerca lentamente a su rostro, capturando la duda en sus ojos. La lágrima, que se escapa sin permiso. Este es el comienzo de una historia que muchos hemos vivido. El momento después de una ruptura cuando el arrepentimiento empieza a asomar. Cuando te preguntas si el amor verdadero vale la pena o si es mejor huir del dolor. Javier siente que está cometiendo un error, pero el orgullo y el miedo lo mantienen quieto. ¿Debería lamarla? ¿Pedirle que vuelvan? ¿O aceptar que quizás ella tenía razón y todas las relaciones terminan así? La noche se sobre la ciudad. Y Javier se queda despierto, atrapado en sus pensamientos, mientras la duda lo consume como una llama lenta. Javier se queda mirando el teléfono en el suelo como si fuera una bomba a punto de explotar. La habitación está en silencio total. Solo se oye el tic-tac del reloj y la lluvia que empieza a caer fuerte contra la ventana. Se agacha. Lo recoge y vi el último mensaje de Laura. Cuídate, Javier. Espero que encuentres lo que buscas. No hay insultos. No hay drama. Solo esa frase corta que le duele más que cualquier grito. Se cena en el sofá. Abre la galería de fotos y empieza a pasarlas una por una. Ahí está ella riendo en el parque, con el cabello volando. Ahí están los dos cocinando mal una pizza y comiéndola entera. Ahí está el beso en la frente que le daba cada noche antes de dormir. Cada imagen es un puñetazo en el estómago. Se pregunta como luego todo esto tan rápido. Recuerda la discusión ayer. Ella llorando porque él no le dijo te amo. En 3 días, él respondiendo que no necesita decirlo todos los días para que sea verdad. Ella gritó que necesitaba sentirlo. Que las palabras importan, que si no las dice es porque ya no las siente. El cansado, explodó, no puedo vivir midiendo cada palabra. Necesito espacio. Y ahora tiene el espacio del mundo, y se siente más solo que nunca. Llama a su mejor amigo Ahmed por videollamada. Ahmed aparece en pantalla con una cerveza en la mano. Y te lo dije, hermano. Las mujeres son así, todas iguales, siempre quieren más atención, más mensajes, más todo. Tú hiciste bien en cortar. Javier agent pero no está convencido. Si ella tenía razón. Si todas son así y yo nunca voy a encontrar algo diferente. Ahmed se ríe. Claro que todas son así. Acostumbrate o quédate solo. Cuelga y Javier se queda pensando. ¿Será verdad? ¿Será que Laura solo era una más en una lista infinita de chicas intensas, emotionals, que siempre ven a pedir lo imposible? Pero entonces recuerda como ella lo cuidaba cuando estaba enfermo, como lo preparaba sopa aunque diaba cocinar, como se cuidaba despierta hasta tarde ayudándolo con sus trabajos de universidad. Eso no lo hacen todas las chicas. Eso lo hacía ella. Se levanta, camina hasta la cocina y ve la taza que ella siempre usaba, con la marca de sus labios en el borde. La toca y siente un nudo en la garganta. Empieza a llover más fuerte. Como es el cielo estuviera llorando por él. Se sienta en el balcón. Deja que la lluvia le moje la cara y piensa en lamarla. Marca su número,
El dedo tiembla sobre el botón de la llamada. Imagina su voz al otro lado. Javier, imagina de Searle, perdoname. Cometí un error, te extraño. Pero justo cuando vi a prisionar, ese dedien. Y ella esta mejor sin él? Y realmente todas son así y él solo vi a sufrir otra vez? Borra el número de la pantalla y tira el teléfono al sofá. Se queda mirando la ciudad bajo la lluvia. Las luces borrosas, el corazón apretado. Siente que está perdiendo algo irreemplazable pero no sabe cómo recuperarlo. La cámara se acerca a sus ojos llenos de lágrimas. La música sube lentamente, triste y profunda. Javier susurra para sí mismo. ¿Qué es? La duda lo está matando. Sabe que la ruptura fue su decisión, pero ahora siente que fue el error más grande de su vida. Las palabras de Laura no lo dejan en paz. Algún día te darás cuenta de que todas las chicas son como yo. Y tienen razón. Y el problema no es ella, sino él, que no sabe amar como ella necesita. La noche se hace eterna. Javier no duerme. Solo piensa en ella, en lo que perdió, en lo que quizás nunca vuelva a tener. El arrepentimiento crece como una sombra que lo cubra todo. Al amanecer, después de una noche sin dormir, Javier se mira en el espejo del baño. Tiene los ojos rojos, la cara cansada, pero algo ha cambiado dentro de él. Y no hay duda, solo una certeza clara. No quiere vivir sin ella. Las palabras de sus amigos, las bromas sobre todas las chicas son así. Ahora las son vacías, superficials. Sabe que Laura no es como todas. Es Laura. La que lo hacía reír hasta dolor la barriga. La que lo empujaba a ser mejor. La que lo amaba con una intensidad que ahora extraña como el air. Toma el teléfono. Respira profundo y marca su número sin pensarlo dos veces. Suena una vez, dos, tres. Y al cuarto tono ella contesta con voz somnolienta. Javier, solo or su nombre en su voz lo rompe algo por dentro. Laura, perdóname. Cometí el error más grande de mi vida. Te necesito. Te extraño tanto que duele. Del otro lado hay silencio. Luego un silencio suave. Yo también te extraño. Pensé que no volverías a llamar nunca. Hablan durante horas. Ella admite que exageró con los celos, que su inseguridad la hizo prisionar demasiado. Él confiesa que es cero, que no supo expresar lo que sentía, que en lugar de pelear por lo que tenían. Ninguno de los dos quiere seguir sufriendo. Acuerdan verse esa misma tarde, en el parque donde tuvieron su primera cita. Javier liga primero, nervioso, con un ramo pequeño de flores que compró en la esquina. La vi venir de lejos. Leva el abrigo gris que tanto le gusta, el cabello suelto, los ojos hinchados de llorar. Cuando están frente a frente, ninguno dice nada, al principio. Solo se miran, y luego se abrazan fuerte, como si temieran que el otro fuera a desaparecer. La lluvia ha parado. El sol sale timidamente entre las nubes, y el parque está casi vacío. Se sienten en el mismo banco de siempre. Hablan con calma, sin gritos esta vez. No todas las chicas son como yo, dice Laura sonriendo entre lágrimas. Pero yo soy así, y si me quieres tienes que aceptarlo todo. Lo bueno y lo intenso. Javier agent. Y yo soy así, más reservado. Más lento para decir las cosas, pero te amo, y quiero aprender a dártelo todo de la forma que tú necesitas. Prometen cambiar, el será más expresivo, mandar mensajes sin que ella tenga que pedirlos, dirá te amo, semido. Ella trabajará en su inseguridad, confiará más,
no explotara por cosas pequeñas. Deciden ir despacio, pero juntos. Nada de orgullo, nada de juegos. Solo esfuerzo real. Caminan de la mano por el parque, hablando de planes nuevos. Un viaje corto el próximo fin de semana. Cenas en casa sin teléfonos. Noches de hablar hasta tarde como antes. Javier siente que el peso en el pecho es ido. Laura siente que ha recuperado su hogar. La cámara los sigue desde lejos mientras caminan. Sus silhuetas cada vez más pequeñas, pero más unidas que nunca. La música suave, esperanzadora, con un toque de alegría. Esta historia no termina con un felices para siempre, de película barata, sino con algo más real. Dos personas jóvenes que casi lo pierden todo por miedo y orgullo, pero que eligen pelear por su amor. Porque el amor verdadero no es perfecto, no es fácil, no viene sin problemas. Pero vale la pena cuando encuentras a alguien único, alguien que, aunque sea intenso, aunque sea diferente, te hace mejor persona. Javier se dio cuenta a tiempo de que no todas las chicas son como Laura. Y eso es exactamente lo que la hace irreemplazable. Si estás pasando por algo parecido, recuerda, a veces romper parece la salida fácil, pero cuidarse y trabajar en los problemas puede ser la decisión más valiente de tu vida. El amor no es encontrar a la persona perfecta, es construir algo perfecto juntos, paso a paso, error tras error, hasta que funcione. Javier y Laura están empezando de nuevo, más fuertes, más conscientes, más enamorados que nunca. Y tú también puedes. Solo tienes que decidir si vale la pena intentarlo.